हेलो दोस्तों, मेरा YouTube चैनल नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज हम एम्स नागपुर 2018 का MCQ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप न करें, फर्स्ट से लास्ट तक पूरी तरह से देखें। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अधिक वैकेंसी आ रही है, इसलिए अपना स्टडी को नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ बनाएं। इस चैनल में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का MCQ मिलने वाला है। भविष्य में हम थियरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ टच में रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें स्टडी करने में हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं। 01. The diffuse purulent inflammation of a tissue is called A. Abscess, B. Cellulitis, C. Boils, D. Ulcer. Correct answer B. Cellulitis. 02. Central hearing loss resulting from damage to A. Brain auditory pathway, B. Olfactory nerve, C. Facial nerve, D. Auditory nerve. Correct answer A. Brain auditory pathway. 03. Abnormal protrusion of an organ through a weakness in abdomen, A. Adhesion, B. Hernia, C. Volvulus, D. Intraception. Correct answer B. Hernia. 04. Hospital-acquired infection is called A. Communicable disease, B. Wound infection, C. Droplet infection, D. Nosocomial infection. Correct answer D. Nosocomial infection. 05. The mineral required for clotting of blood, A. Calcium, B. Magnesium, C. Potassium, D. Sodium. Correct answer A. Calcium. 06. Ketone bodies are synthesized from A. Acetyl-CoA, B. Cholesterol, C. Phospholipids, D. Triglyceride. Correct answer A. Acetyl-CoA. 07. Inflammation of cornea is called A. Conjunctivitis, B. Trachoma, C. Keratitis, D. Scleritis. Correct answer C. Keratitis. 08. Inflammation of mouth is called A. Gingivitis, B. Parotitis, C. Stomatitis, D. Periodontitis. Correct answer C. Stomatitis. 09. Device used to immobilization of a patient is called A. Restraint, B. Crutches, C. Canes, D. Pillows. Correct answer A. Restraint. Thus, the value of highest frequency in data is A. Mode, B. Mean, C. Standard deviation, D. Median. Correct answer A. Mode. 11. VAD stands for A. Valuable, essential, desirable, B. Valuable, estimated, desirable,
C. Vital, essential, desirable. D. Vital, estimated, desirable. Correct answer. C. Vital, essential, desirable. 12. It is regarded as powerhouse of the cell. A. Lysosome. B. Mitochondria. C. Nucleus. D. Golgi apparatus. Correct answer. B. Mitochondria. 13. Deep vein thrombosis renders a person at a risk of A. Shock. B. Pulmonary embolism. C. Heart attack. D. Stroke. Correct answer. B. Pulmonary embolism. 14. Warts are caused by A. Protozoa. B. Fungus. C. Viruses. D. Bacteria. Correct answer. C. Viruses. 15. Disease of the inner ear characterized by recurring episodes of vertigo, tinnitus and deafness. A. Syncope. B. Meniere's disease. C. Glaucoma. D. Hydrocephalus. Correct answer. B. Meniere's disease. 16. On the first day following laryngectomy, the nurse top priority of care is A. Relieve anxiety. B. Train for speech therapy. C. Maintain communication. D. Maintain patent airway. Correct answer. D. Maintain patent airway. 17. Oxygen and carbon dioxide are exchanged in placenta through the process of A. Facilitated transport. B. Diffusion. C. Active transport. D. Pinocytosis. Correct answer. B. Diffusion. 18. Broca's area, speech, is present in which lobe of cerebrum? A. Frontal lobe. B. Parietal lobe. C. Occipital lobe. D. Temporal lobe. Correct answer. A. Frontal lobe. 19. Learning that is carried out in the affective domain is A. Passive learning. B. Ideation learning. C. Skill learning. D. Psychomotor learning. Correct answer. A. Passive learning. B. Instrument used to measure the blood pressure is called A. Sphygmomanometer. B. Pulse oximeter. C. Thermometer. D. Spirometer. Correct answer. A. Sphygmomanometer. 21. Severe dyspnea, orthopnea, pallor, tachycardia, frothy blood-tinged sputum is seen in A. Pulmonary edema. B. Left heart failure. C. Congestive heart failure. D. Right heart failure. Correct answer. A. Pulmonary edema. 22. Ripening of cervix occurs during which stage of labor? A. First. B. Second. C. Fourth. D. Third. Correct answer. A. First. 23. Adaptive mechanism of giving excuses when a person cannot solve a problem. A. Projection. B. Substitution.
C. Rationalization. D. Compensation. Correct answer. C. Rationalization. 24. Sunlight is the richest source of this vitamin. A. Vitamin B. B. Vitamin D. C. Vitamin A. D. Vitamin C. Correct answer. B. Vitamin D. 25. The Panchayat Raj agency at the block level is A. Gram Panchayat. B. Block Panchayat. C. Panchayat Samiti. D. Zilla Parishad. Correct answer. C. Panchayat Samiti. 26. Immunization gives us which type of immunity? A. Artificial passive. B. Passive. C. Natural. D. Active. Correct answer. D. Active. 27. Principle used in closed chest drainage. A. Gravity, positive pressure, suction. B. Gravity, negative pressure, suction. C. Ambulation. D. Posture. Correct answer. B. Gravity, negative pressure, suction. 28. Administer of feed through a tube. A. Suction. B. Garbage. C. Enema. D. Lavage. Correct answer. B. Garbage. 29. Chronic alcohol abuse cause. A. Cirrhosis of liver. B. Cholestasis. C. Fatty liver. D. Hepatitis B. Correct answer. A. Cirrhosis of liver. 30. Unit planning provides sound basis of A. Implementation. B. Planning. C. Replanning. D. Evaluation. करेक्ट आंसर डी एवैल्यूएशन। कैसी लगी यह वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो क्लासेस पसंद हैं तो अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करें। पिछले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में है, तो जाओ और देखो और सब्सक्राइब के लिए मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस।